Today, we shall discuss John Masefield's the poem Sea Fever. It is an excellent poem, but before going into the poem, we shall introduce the poet's life in brief sketch to you. John Masefield was born in Ledbury, English. After attending King's School, Warwick, he went to sea at the age of only 15 on a large sailing ship. His experiences abroad, the ship, provided him the raw material that made him famous as a world poet, or to say conspicuously, as a sea poet. In 1902, he published a collection of sea poems entitled Saltwater Ballads, in which Sea Fever, the poem, appeared. So, now we shall read the poem aloud now. Please follow it. I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky, and all I ask is a tall reef and a star to steer hard by, and the whales kick and the wind song and the white sails shaking, and a grey mist on the sea's face and a grey dawn breaking. I must go down to the seas again, for the call of the running tide is a wild call and a clear call that may not be denied. And all I ask is a windy day, the white clouds flying, and the flung spray, and the blown spume, and the seagulls crying. I must go down to the seas again, to the vagrant gypsy life, to the gull's way and the whale's way, where the wind's like a whetted knife. And all I ask is a merry year from the laughing fellow rover. I must and quiet sleep and a sweet dream when the long trek is over. This is an excellent poem. The poem speaker, the poet, hears the call of the sea. It is an irresistible call, a tempting and attractive call. It is, to say, an invitation to adventure, exploration, and independent living. Most people experiences wanderlust to some stage of life or time to time. Some may wish to hike in the rough woods, or drive a car in the country, or fly in the sky. So it's an instinctive urge of mankind. Since prehistoric time, man has always been on the move. The poem sums up the allure and excitement of traveling in rolling, wind-blown sea. তোমরা বুঝতেই পারছো, বারবার সমুদ্রযাত্রা কবির কাছে এক সীমাহীন প্রেরণা। কবি এটা অনুভব করছেন। ওই নীরব সমুদ্র, আকাশ তার চিরকালীন আকর্ষণ। এই অভিযান সম্পূর্ণ করার জন্য তার দরকার একটা জাহাজ, আর পালতোলা একটা নৌকা, লম্বা শিপ। এখানে টল শিপ বলতে স্ট্রং শিপ বোঝানো হয়েছে। এখন কবিতার যদি ওয়ার্ডের দিকে কতগুলো আমি দৃষ্টি দিই, তো সেখানে দেখব লোনলি শিপ বলা আছে। I must go down to the seas again, to the lonely ship. Lonely, we can say that the poet is not there, or without any assistance from anybody.
that is lonely. The poet wants to go alone. Steer. Steer means এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, lead or direct. কবি বলেছেন the grey sheep. কবি প্রথমে ইউজ করেছিলেন GRAY, এখন আমরা পেয়েছি GREY, গ্রে। গ্রে মিন্স হোয়াইটিশ, বাংলায় এটাকে বলা হয় ধূসর। অ্যান্ড মিস্ট মানে আমরা জানি, উই নো অল দ্যাট ইট ইজ ফগ। ডন অ্যান্ড ডাস্ক। ডন হচ্ছে উষাকাল, আর ডাস্ক হচ্ছে গোধূলি বেলা, যেটাকে আরেকটা ইংলিশে বলা হয় টয়লাইট। ফ্লাং, ফ্লিং পাস্ট পার্টিসিপল হচ্ছে ফ্লাং। ফ্লাং হচ্ছে এখানে থ্রোন অফ। ফ্লাং মিন্স থ্রোন অফ। স্প্রে হচ্ছে এখানে সূক্ষ্ম জল বা তরল কিছু, এখানে স্প্রে বলা হচ্ছে। স্পিউম হচ্ছে ফেনা, ফোম। ওয়েটেড হচ্ছে সাফেন্ড, অর্থাৎ বাংলায় যেটাকে বলা হয় শানিত। ইয়ার্ন মিন্স স্টোরি, গল্প। ফেলো রোভার, ফেলো সেলার সঙ্গী কোনো নাবিক। ট্রিপ জার্নি। কবিতার মধ্যে কতগুলো ব্যাপার আছে। কবি এখানে অ্যালিটারেশন বা তোমরা বাংলায় যেটা পড়েছো অনুপ্রাস, the poet has frequently uses alliteration. কেন? To enhance the appeal of the poem. And it is very soothing to the ear. এখানে অ্যালিটারেশনের কতগুলো এক্সাম্পল যদি আমরা দেখি, দেখো কবিতার লাইনগুলো তোমরা দেখো, go through the lines, you will come across seas and sky, start to steer, gull's way and the whale's way, where the wind is like a whetted knife. These are the examples of alliteration. একই ওয়ার্ডের বারবার যদি প্রয়োগ হয় সেটাকে বলা হয় alliteration. On the other hand, you can express the poem, you can interpret the poem as a metaphor. Metaphor হচ্ছে লুপ্ত উপমা। Metaphor, because it has an analogy with the journey of life, the challenges of life presents. The sea presents challenges, life equally presents to us challenges. The poet has used another figure of speech, that is personification. Personification means treating a thing or idea as if it were human. It occurs in the line. Go through the line, you will see lonely sheep. It is an example of personification. Wind song, example of personification. And the call of the running tide. All these are the examples of personification. So, the poem has been developed excellently. The last line of the poem may be taken figuratively or literally. Quiet sleep, sweet dream, and that long treks over, all refer to death. After journey of life, one meets death. We all must meet death. So it refers to death. As far as the title is concerned, কবিতার যদি শিরোনামটা ধরো, it is an excellent title. For this the poem. Excellent title for the poem. Because কারণটা কি? It refers to the way that for some people always have the intense desire to see the sea and be close to it and sail on it. সমুদ্র দেখার, সমুদ্রে পাড়ি দেওয়ার একটা দুর্নিবার আকর্ষণ আমাদের চিরকালীন মানুষের মধ্যে। আর এই সমুদ্রের দেখার, সমুদ্রে পাড়ি দেওয়ার আকর্ষণ আছে বলেই তো এত মহাদেশগুলো আবিষ্কার হয়েছে, সেটা আমরা ইতিহাসে পাতায় দেখতে পাই।
So it is a proven fact. So it refers to sea fever. The fever which is a sickness, a temperature, and which cannot be shaken off easily. So sea fever, that is an irresistible urge for sea voyaging, cannot be removed easily. It is an intense desire, instinctive urge, generation after generation. The speaker, the poet himself, seems to feel powerless against this sea fever, and he tempts to venture it. He repeats it in the line, I must go down to the seas again. This line has been repeated in every quatrain. Quatrain means a poem of 4 lines, over and over. The poet feels compelled to return to the sea, and the only desire, and that will permit no other business. His only business is to go to the seas again and again. And this fever is all consuming in his life. He can only recognize his desire to steer his own ship in the grey mist of the morning that covers the face of the morning ship, to feel the pull of the tides, to hear the seagulls crying, to hear a happy tale told by fellow seamen. The poet feels attracted to all these things. এখন আমি তোমাদের পড়াতে গিয়ে বলেছি, the poem is a fine example of lyrical poem. The poem has stanzas similar in structure. কবিতার মধ্যে যে স্ট্যান্জাগুলো আছে এগুলোর মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে অনেক. Each stanza is a quatrain. তোমাদের quatrain কথাটা আমি বলেছি. And each quatrain consists of 2 couplets. Quatrain means a stanza of 4 lines, especially one having alternate rhymes. The poem which has multiple quatrains, the rhyme scheme of one may repeat in the other.